Hello students, welcome back to my online class. This is Sharkar Taslim Afroz, lecturer, Department of English. Well dear students, in my previous lecture I have talked about Unit 5, which is about climate change. And the lessons were lesson 1 and lesson 2. In my today's lesson, I also talked about the same topic, that means same unit, but the lessons are quite different. Well, as I said earlier that unit 5, this lesson is about climate change, and the lessons are respectively lesson 3, 4 and 5. সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমাদেরকে আমি আগেই বলে দিচ্ছি আমরা যে লেসনগুলো পড়বো সেটা হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে। এই ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে যে টপিকসগুলো আমরা পড়বো তার আগে আমরা জেনে নিব যে ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাদের সাথে, মানুষের সাথে এবং ক্লাইমেট চেঞ্জের কি কি বিষয় রয়েছে। তারপর আমরা জেনে নিব ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে আমাদের পরিবেশের উপর, আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের উপর কিভাবে সে খারাপ প্রতিক্রিয়াগুলো ফেলছে। শুধু তাই না, এই ইউনিটে আমরা আরও জানবো কি করে আমরা আমাদের এনভায়রনমেন্টকে সেভ রাখতে পারি। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, দিস টপিক ইজ রিয়েলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। সো যখন তোমরা এটার প্র্যাকটিস করবে, যখন তোমরা প্যাসেজগুলো পড়বে, খুব ভালো করে এবং মনোযোগ সহকারে চেষ্টা করবে প্যাসেজগুলো পড়ার জন্য। অ্যাট দ্য সেম টাইম আরেকটা ব্যাপার তোমাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া খুবই জরুরি, যখন তোমরা কোনো প্যাসেজ পড়বে সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্লিজ ট্রাই টু read all the words, all the phrases, all the expressions. If there is any idioms, try to understand the meaning of this word, phrase or anything. তাহলে কি হবে, তোমাদের এখান থেকে যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলো তোমাদেরকে দিতে হবে সেগুলো তোমরা খুব সুন্দর করে আনসারগুলো দিতে পারবে। এবং সেজন্য আমি আগেই তোমাদের বলেছি যে তোমাদেরকে যে ব্যাপারগুলো রিডিংয়ের জন্য মাথায় রাখতে হবে সেটি হচ্ছে স্ক্যানিং, স্কিমিং অ্যান্ড স্কিপিং। এগুলো তোমাদেরকে সহযোগিতা করবে পুরো প্যাসেজটাকে ভালোভাবে পড়ার জন্য। আরেকটা ব্যাপার আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে স্টুডেন্টস, যখন তোমরা এই টপিকসগুলো পড়ছো তখন মনে রাখতে হবে যে তোমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে ইউ উইল ফাইন্ড 3 প্যাসেজ, 3টা তোমরা প্যাসেজ পাবা এবং প্যাসেজ 2 থেকে তোমাদেরকে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস অর্থাৎ শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই পুরো টপিকসটি সরাসরি পাবে না, সেজন্য তোমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে, আমি আগে যেটা বলেছি যে সেখানে মিনিংগুলো কি আছে, কি সেন্স ইউজ করছে সেটা তোমাদেরকে জানতে হবে। তো আগেই বলেছি যে আমাদের আজকের লেসনে আমরা ইউনিটে শিখবো হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ সম্পর্কে, এবং এখানে মানুষের সাথে ক্লাইমেটের যে সম্পর্কটা রয়েছে সেটা জানবো। আমরা জানবো এটার কারণে প্রকৃতিতে কি ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এটা থেকে কিভাবে আমরা নিজেদেরকে ওভারকাম করে নিয়ে এসে পিসফুলি এই পৃথিবীতে বাস করতে পারবো। তাহলে চলো আমরা দেখে নিচ্ছি পুরো লেসনগুলো এবং তারপরে অবশ্যই আমরা একটা স্যাম্পল কোশ্চেন সলভ করব। So now dear students, our today's first lesson is men and climate, lesson 3. In this lesson we will know about the relationship between men and climate. There is overwhelming evidence that human activities, especially burning fossil fuels, are leading to increase the level of carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere. The temperature is increasing rapidly and we people are responsible for that, because the primary cause of recent global warming or global climate change is due to human being. At the same time, the solutions are also within the human domain. So we people actually responsible for the sufferings of ours. We have to be very careful when we are destroying this earth, which is our living place. At the same time, it is very true that human being cannot change the radiation of the sun, but man can do one very important thing. What is that? Yes, dear students, this is what people can, that is, people can reduce or can control the increase of the amount of carbon dioxide in the atmosphere. In this regard, we have to be very careful when we are destroying this earth. Dear students,
the main reason behind this climate change is people, as I said. First one is for getting or leading a very comfortable life, we people are establishing mills and factories here and there, which required actually energy. The combustion of coal and the mineral gases and other natural gases are also burning every day because we want to heat our home, at the same time to move car and airplane, and for different purpose every day we are burning coals. This is how we are destroying our earth. At the same time, we people every day cutting a lot of trees for our own benefits, for our own profit. The dishonest people actually cutting down trees at randoms. As we all know, because of deforestation, every day we are facing lots of problems. We need oxygen, which comes from trees, but because of lackings of trees, every day the increasing amount of carbon dioxide is increasing in the atmosphere. So as I already mentioned that we people are responsible for this reason. So we have to be very careful, because otherwise we won't be able to live on this earth happily. So this is all about this unit. So dear students, আশা করছি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কি করে মানুষ এবং ক্লাইমেটের মধ্যে সম্পর্কটা রয়েছে, এবং আমরা মানুষজনই হচ্ছি সেই ব্যক্তি তারা যারা কিনা প্রতিনিয়ত আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য দায়ী। তো আমাদেরকে এখনই একটি পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে করে আমরা নিজেদেরকে এই পৃথিবীতে সুন্দর করে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হই। চলো দেখে নেই আমাদের পরবর্তী লেসনে কি আছে। So dear students, we have already completed lesson 3. This lesson was about men and climate. But now we will going to start to know about lesson 4, which is about fish population. Dear students, in previous lesson you have learned about the relationship between men and climate. And in this lesson you will learn about fish population. Because of climate change, actually because of the bad effect and the result of climate change, fish population is on the verge of extinction. Every day temperature is increasing, not only in the atmosphere, but at the same time this temperature is increasing rapidly, very swiftly, in the river, canal and ocean. And for that reason the different kind of fishes are going to disappear very soon. If the temperature increase 1 or more degree, in that case many of the species of fish will extinct. And we have to remember this thing, that we people are dependent on these fishes for our livelihood, at the same time for our health issues, for protein actually. So it is our duty to save the fish population. We people can prevent this if we have enough honest motive. Otherwise a day will come when the offsprings of fish population will disappear from this earth. So dear students, I hope you understand how the bad effects of climate change is every day destroying our life, at the same time it's destroying the ecological balance. So after reading this passage, please try to remember this thing, and we should take initiative to solve this problem so that we can live on this earth happily. সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো পুরো প্যাসেজটি। এখানে ফিশ পপুলেশন সম্পর্কে বলা আছে, এবং ফিশ পপুলেশনের মাধ্যমে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা যদি ক্লাইমেট চেঞ্জের যেভাবে খারাপ দিকগুলো আছে এটা যদি আমরা মানুষজন রক্ষা করতে না পারি, তাহলে একটা সময় আসবে যখন কিনা আমরা ফিশ পপুলেশন বলতে কিছুই এই পৃথিবীতে অস্তিত্ব খুঁজে পাবো না।
তো আমরা চলো পরবর্তী টপিকসে চলে যাচ্ছি। So dear students, we have already completed 2 lessons. Now our last lesson is about a friend of the earth. Dear students, in our previous 2 lessons, we have learned about the relationship between man and climate. Next, how the bad effects and actually the result of climate change is every day destroying our peaceful life. And in this lesson, which is very important and which is excellent one basically, because in this lesson you will learn how to protect our environment. And for that reason, you have to maintain 3 important things. First one is reduce, reuse and recycle. This three is very important to exercise. Now let's start to know more about these 3 topics. Well, the students, our first topic was reduce. What do you mean about this word reduce? Reduce means to create less waste so that the items is less to thrown away. So dear students, remember this topic reduce, which is very important to save our environment. Next one is reuse. Reuse is another important topic, because when you are actually, it refers to buy something which is usable again and again, or you can repair it. This is actually called reuse. So when we people are buying anything, we have to be very careful about the thing, about the matter, that we should buy something which is actually repairable. So in this way we will be able to save our earth and we will be able to live on this earth happily. Well, last one is recycling. Recycling is another and last important thing we have to exercise. What actually this word recycling means? Recycling means when you are buying something, don't and after using this word, don't throw this one in the garbage, but hand over this one to a person or any company who can make another thing from these things. So this is how actually we can save our environment. So dear students, I hope you understand the 3 important things, and of course we should practice this to save our life. সো স্টুডেন্টস, আশা করছি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো রিসাইক্লিং কি বোঝাচ্ছে, রিইউজ বলতে কি বোঝাচ্ছে এবং রিডিউস বলতে কি বোঝাচ্ছে। এখন আমরা চলো এই 3টি প্যাসেজ আমরা পড়েছি। এখন এই 3টি প্যাসেজ থেকে আমি আগে এখানে তোমরা দেখো লিখে রেখেছি ইউনিট 5 লেসন 3, 4, 5, কিন্তু আমি এখান থেকে একটি এক্সারসাইজ করব। এই এক্সারসাইজটির মাধ্যমে তোমরা বুঝতে পারবে যে কি করে আমরা একটি শূন্যস্থান একটি প্যাসেজ থেকে করতে পারবো। আমি আগে একটু বলে দিচ্ছি যে আমি যে এখানে প্যাসেজটি উঠিয়েছি সেই প্যাসেজটিতে সরাসরি আমি কিছু লিখিনি, যেটা আমি আগেই বলেছিলাম যে তোমাদেরকে অবশ্যই প্যাসেজটি ভালোভাবে পড়তে হবে যাতে করে তোমরা সেখান থেকে অ্যান্সার করতে পারো। তাহলে চলো আমরা দেখে নিই কিভাবে এটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। So dear students, here is our question. Question is fill in the each gap with a suitable word of your own best. As I said you before my discussion, your own word. So on the information from the text, we have already known about these 3 passages. Now imagine where this sample question come from. Water temperature. I hope you can guess. So water temperature has, here is the solution for you. Water temperature has increased by climate change. By climate change, there is less dash and oxygen in the rivers, lakes and seas. As I have already mentioned the answer from the text, but as I said you earlier that when you are
reading a passage you have to be very careful, because you will not find anything accurately from the passage. And here you can see I have underlined this one, your own bust. So there is less food and oxygen in rivers, lakes and seas. Next one is available for fish. Available for fish. Global, what? Global warming. Global warming is a threat to fish population. So you have to read the whole passage very properly. To fish population, it will dash all the fishes dash. It will kill all the fishes soon, very soon. If all the fishes is disappeared if we do not take any initiatives. Well, 1-2 degrees rise in temperature will make some species extinct. So dear students, this is how actually you have to solve this question answer. So be prepared and take a very good preparation for examination. So dear student, thank you very much.